Good morning and welcome to Valley Beth Shalom. I'm Rabbi Noah Farkas, and it's time for Morning Minyan. You can find the Siddur at vbs.org at the Valley Beth Shalom at homepage, which is where you'll find all of your resources for your at-home needs. And I just want to say that we're in pink today because today is a day that we acknowledge our relationships with Sharsheret, a Jewish organization that helps women and others who are cancer survivors, specifically breast cancer. And we want to give our shout out to especially to Jessica Jablon this morning, who is a Valley Beth Shalom member and a professional at Sharsheret. So if you can wear pink today, that would be really great. A couple of other announcements. Purim's next week. And so you'll have lots of opportunities for Megillah reading, for online spiel. We even have a drive-in carnival and costume contest. And so we'll have a chance to all celebrate together. Hope you'll join us for that. And lastly, our Mishloach Manot project is up and running, and it's a fundraiser for the synagogue, helps us raise money for operations and also for kids. And this year's package is about giving love, a care package for yourself, care package for the soul. You can find much more information about Purim, about Mishloach Manot, and all the festivities coming up at vbs.org/Purim. All right, we're about to begin this morning. If you are with me and would like to say hello, go ahead and type your name into the comments or to say Boker Tov, and I'll be sure to include you in saying good morning. I already see that Kenner Barron is with us and Jack Frederick. Really nice to see you, as well as Jacqueline and Shirley. So we're going to begin our prayers now on page 6. And if you have your tefillin on, go ahead and put them on. It'd be great to have you with us to do that. And we'll begin now. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan tzivina levin b'yom u'bein layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shosani b'tzamon. Baruch atah Adonai melech haolam shosani Yisrael. Baruch atah Adonai melech haolam shosani ben chorim. Baruch atah Adonai melech haolam pokeach divrim. Baruch atah Adonai melech haolam malbish arimim. Baruch atah Adonai melech haolam matir asarim. Baruch atah Adonai melech haolam zokef kibuvim. Baruch atah Adonai melech haolam rakal ha'aretz alamayim. Baruch atah Adonai melech haolam shasar li kol tzarkim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechim etzadik aver. Baruch atah Adonai melech haolam moser Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam moser Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam anten le'af koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam aver shina menei. Udnayonayom, Macholion, Chanisbeth, Rachamim, Benecha, Bene Korainu, Betagmileno Chasadim, Tovim, Rochata, Adonai, Gomel Chasadim, Tovim, the Amo Yisrael. We turn forward in our books to page 12, and we say good morning to Mark and Paul, who also joined us this morning. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואבותינו שתנחקנו בתורתך, ונהיית מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מרכבן לתורה. Kaddish to Rabbanan is on page 13. יתגדל ויתקדש שמי רבם, ביאמה דברח ירצה ואלמך מלכותה, בחייכון ובילמכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. Yehi Shmei Rabba Mivarach Le'olam U'Me'omaya. Yibarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yiterman v'yitnaseh v'yitadar v'yitoleh v'yitolal Shmei Nekudsha B'richu. Le'elah min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiram b'yama v'yimru amen. Al Yisrael v'al Rabbanan v'al Talmidehon v'al kol Talmidei Talmidehon v'al kol ma'an da'askim ba'oraita diva atra hadin diva kol atar v'yatar. Yehi la'on l'chon shlam ha'rabba china v'chisa rachavin v'chayin arachim mizunah uv'yichag k'fu korna amin kadam abuhun dishmaya v'imru amen. Yehi shlam ha'rabba min shemaya Chaim tovim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'marav yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Page 14. Mizmor shir Chanukah dabai l'damin aramim chalinai ki taltani v'lo samachti oiveli Adonai Eloheinu shalom. הפכת מספדים לחולים, פתחת שקי ותרזים שמחה, למען זרח ולא ידם, אדוני אלוהי לעולם עודך. Kaddish Tom
Page 15. Yikadal v'yikadash shemir ba. V'yamad irach yote v'emich malchute. V'chayechon v'yamechon v'chayid echol Beit Yisrael. Ba'agalav v'zman kari v'imru amen. Yehi shmei rabba mevarach le'alama me'amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramad minaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei nekutcha b'richu. Le'elam min kol berchata v'shirata tushbachata v'nechamata. Da'amiram b'yama v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom v'imramavuya aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru amen. We continue on page 16 with Baruch Shemar. I see that Seed is with us. Really nice to have you with us as we continue on again on page 16. Baruch Shemar Bahaya Olam Baruch Hu Baruch Hoseh Bereshit Baruch Omer V'Yoseh Baruch Hosem Kayem Baruch Mem Ala Aretz Baruch Merachem Ala Brio Baruch Mesacham Sachatov Lereya Baruch Adonai Kali Netzach Baruch Bodem Atzil Baruch Shemo Baruch Adonai Melech Olam Baruch Yachin Cheolamim Melech Umshishach V'Yadi Ad Shemo Agadol Baruch Adonai Melech Mula Batishbacho. We turn to page 20. Mizman Letoda Hari Adonai Kodar Tigu Adonai Besimcha Molafana Berinina Diu Ki Adonai Hu Elohim Ki Tov Adonai Lelam Chasto V'Yador Vador Emunato Yichav Adonai Lelam Yismach Adonai B'Masa V'Shem Adonai V'Adonai Ki b'chabdol etzion levrach lemoshe lo, ki ata b'chaloya Yisrael tzigulato, ki lo yitosh Adonai amonach lato le'elo yozo, v'hu rachel mechabe avon v'lo yashin, v'yibal hashiva oli yirko chamato Adonai Hashem melech ganenu v'yom karenu. Asher shevetecha, ulilu chasel, asher yem shekol lo, asher Adonai lo, avilad פותח את הדרך מצביע חוך, הרצון צריך על עיני כל רצון תהילת אדוני ידע בפיו, ורבק כל בשר שמקת של עולם בוי, ואנחנו ברך ימי תביא עולם, הללויה, 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 שיר אדוני אלוהינו, עודים אשר ישראל יעקב ישראל, שבלו אבא שמיים וארץ, את הים וכל אשר בם, אשר מאמן די עולם, עושה משפלה, צוקים על תלם יחם לרבים, אדוני מתיר אסרים, אדוני בוקח, עברים, אדוני זוקף כבובים, אדוני אוהב צדיקים, אדוני שומע גרים, יטוב ויונה יודע בדרך השם יעבד, ימוך אדוני לעולם עלי את ציון לדבדו, הללויה. Hallelujah, page 25. Hallelujah, bekat sholi begira uzor begura tavlo grovlo, alo betavu shafar, alo betemet bechino, alo betavu machol, alo menim gad, alo betziltzele shema, alo betziltzele tura, kol haneshemat aliyah, kol haneshemat aliyah, aliyah, baruch Adonai le'olam, amen, amen, baruch Adonai Messiah, sholi amen. Baruch Adonai Elohim Elohim Yisrael Asenu v'Levado V'Rek Shekuvado Le'Olam Yom Lekuvado Lekol Haaretz Amen V'Amen V'Yavdarek David Adonai Kol Inei Kol Avim V'David Baruch Ata Adonai Elohim Yisrael Avinu Me'olam Ad V'Olam Adonai Lekol V'Chassid V'Odam Shemaim Adonai Eloheinu Asher B'chart B'Avraham Ototem Lekol Chasdim V'Zata Shemo Avraham V'Zata Elavavo Naman Avnecha V'Chart Imanu Abrin Aladenu V'Yeti Timotam Avodim Alavim V'Avadav V'Chol Yom V'Artzo Ki Adatan Mikol Yisrael Aleihem Da'asachal Hashem Kavot Hazeh V'Yam Akta Lefneim V'Dov V'Dov Yom V'Shav V'Rovin Shachtek V'Smugo Even B'Mayim Mazim V'Yasher Adonai B'Yom V'Yod Yisrael V'Yad Mitzrayim V'Yad Yisrael Mitzrayim Mitzvot V'Dayam V'Yad Yisrael Gedal Gedolai Asher Adonai V'Mitzrayim V'Yeru Adonai Adonai V'Aminu Adonai Moshe Avdo Az Yashem Moshe V'nei Yisrael
Shezot Adonai v'imru lemor, Shu Adonai kikoas, v'zrachava v'yamos v'zim v'yava, Yishu azelu yaniv v'olawei v'imru Adonai, Yish b'chamay nai v'zbo. Mi chamocha b'adim Adonai, mi kamocha nadab b'kodesh norati, lo tozeh v'len, Adonai mechadim v'aretz, nechadim lechodim v'golta. Begados regalos on the heaven, I will Machanai, I have Zuganita, the Sudar, Nachalta, Machana, Sudekabat, Alanai, Mita Salanai, Colinay, Decha, Naim Loch, Lelamban, Alanaim Loch, Lelamban, Kila the Naim Locha, Moshe Vagoyim, Alamoshi Marito, Mishwata, Isa, Maita, the Naim Locha, Melagogol Ares, Bayomi Alanai Echad, Ushmachand. To move into Shacharit this morning, we turn to page 29. I want to welcome Sarah Goodman and Sarah with me as we begin our Shacharit service together. Yishabach Shimcha Le'ad Malkeinu, Ha'elam HaGadol V'Kadosh Shemayim V'Aretz, Ki Lecha Le'Elon Eloheinu, Shir Shabcha Le'el Zimra, Oz Memshala Netz HaGadol V'Gvura, Tilo Teferet Kadosh Baruch V'Yado Meta V'Yedalam, Baruch Atah Adonai, Elam HaGadol B'Tishbachol, De'alodot Adonai V'Lod, Abocher Shir Zimra, Melech Ochei Olam Mi Gadol V'Gadol Shemerabam, ועמד יברך יותר ועמך מלכותי בחייכון ומכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן ישמעם רב מברך לעולם המאמיה יברק וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשם ברכו לעילא מכל ברכתה ושירתה תושבחת ונחמתה דמירה מימה ואמרו אמן Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach. Le'olam va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzei avorech choshech. Oseh shalom uvorei et hakol. Amar lo atzmodei maleh rachamim at the bottom of page 30. Elam Baruch Gadol Deah, Echin Avaza, Echama, Tov Yatzak V'ol Ishmo, Mar Natan Tivol Duzo, Kimel Tavar Kedushim Ramu Shaddai, V'Tamin Matzmanin Kavod El Mekadush Tato, Dibrach Hadanai Lovenim Zulu Lidecha, L'Oreo, Shot Rucha Sadat, Dibrach Zereinu Malkeinu, V'Go Aleinu, Bo'el Glushim Shivach Shimchal Malkeinu, Yotzei Masmanim כולם אוהבים, כולם בבורים, כולם גיבורים וכולם עושים בהם הרצון גונם וכולם בודים את ים המקדש נערה בשירה זמרה ברכים ושבחים דברים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול וקדוש נורא קדוש הוא וכולם מקבלים עליכם משום שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להודיע רצון מנחת רוח וסבא ורב ונימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך על הארץ כבודו ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנסים לרמת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני עמים כמוהו ברוך ניתנו רוח חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהר לאור ברוך אתה אדוני יוצא מאורו אהבה רבה אהבתנו page 32 אדוני אלוהינו ולכם give him God to God and Allah betachnu gilmana shuatecha v'yaveinu l'shalom ha'aba kamfot ha'aretz v'tolichenu k'mother atzenu ki ele po'al yeshuot ata uvana v'charta mikolam b'lashon v'kerev tanu shimcha gadol sela v'yamad lihodot l'chali echadcha b'yava baruch ata Adonai habocher b'yamo Yisrael b'ahava. Turn to page 33 for the words of Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך וכל נפשך וכל מאלדיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך
ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך לתך בדרך ושוכבך וקמך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך, והיה. We continue on 34 and 35. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר לבני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית הכנפיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף את תכלת והיה לכם לציצית לריתם אותו זרקתם מכל מצוות אדוני ועשיתם אותם לא תטורו אחרי לבבכם מאחורי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם מכל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי לכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת אדוני אלוהיכם אמת לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון לכל מלאכתו ואמונתו ליד קיימת דבריו חיים וחיימים נאמן לחיים ליד ולעולמים אמת שעתה אדוני אלוהינו לאבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך זולת אבותינו אתה הוא מעולם מגן משה לבן רם ניצב גדול ורם משפט בבתי אבנבים דלים מונים ללב שלתם תהילות אל היום ברוך ומבורך משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך בעלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדך שפכו גלים משמך על שפת הים יחד כולם עודים למלך ואמרו אדוני אמנור לעולם ועד את צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובתינו קדמך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו הקדוש ישראל ברוך אתה אדוני God Yisrael. The Amidah, the central prayer for this morning, is found on page 36b. If you're able to rise, please do so at this time. Baruch atah Adonai Eloheinu Eloi Avotenu Eloi Avraham Eloi Yitzchak veYaakov Eloi Sarah Eloi Rivka Eloi Rachel Eloi Leah Gadol Gibor Menorah Eloi Yom Gomel Chasadim Tovim V'konei Hakol V'zochei Chasdei Avot V'mevei Goel Livnei B'neihem L'man Shemo B'Yavam Melech Ozer V'Kemeshia Magim Baruch atah Adonai Magen Avraham Uvket Tzara אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח, מוריד הגשם, מחכה לחיים בחסד, מחיים מתים רחמים רבים, סומך נובלים רובך, לימו עתיר עשרים, מקיים נטולשון לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממין חיי מצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיי המתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים, נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, גג כתוב היה נביאך וקרא זה על זה ויאמר, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות מלך הארץ כבודו, למעתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, תראי קדשך כתוב לאמור, ימוך אדוני לעולם לא ציון לדור, הללויה, לדור ודור נגיד עליך, לא נצח, נצחים קדשתך נדיש, ושכחך אלוהינו מפינו לעילמו של עולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש אתה חונן לדעת דעת ולא להספינה חנים מנחין אבינו להזכיר ברוך אתה אדוני חונן לדעת השיבינו ואבינו לתורתך וקרבינו מלכינו לעבודתך וחרתנו שלנו לפניך ברוך אתה אדוני הרוצה בתשובה סלח לנו ואבינו כי חטאנו מאכל לנו מלכינו כי פשענו כי מוכלי וסליח אתה ברוך אתה אדוני חונן אמר לסלוח, ראינו וריבינו וריבינו גלום שמך, כי גואל חזק אתה, ברוך אתה, אדוני, גואל ישראל, רפאנו אדוני בני רפא, הושיענו ונבשע, כי תלתנו אתה, בהלי רפואה שלמה כוחותינו, כי אל מלך רופא נאמן, רחמן אתה, ברוך אתה, אדוני, רופא חולי עמו ישראל, ברוך עלינו אדוני אלוהינו, את השנה הזו וכל מיני תורתנו תוצא ברכה, בני אדמה סבינו מטובה,
ונשתינו שנינו ותבוא ברוכת אדוני מורך השנים תקבל בשופר גדול לחירותנו שנס נס קבל כולתנו קדמנו יחד מארבע קומפות הארץ וברוכת אדוני מקבץ צניחי עמו ישראל השיבה שברתנו ורשבינה והוצאנו ועם תחילה עשינו ינו לך מלוך עלינו ואתה אדוני לכן חסד רחמים משכנו במשפט ברוכת אדוני מלך אוהב צדקה משפט Shalom, Baruch atah Adonai, Shover Orvim Machnei Azedim. Al tzadikim al chasidim, al zinichi al Beit Israel, al pleit sofarei, al nagar tzedek aleinu, yamun archa mechal Eloheinu, v'ten sachatov l'chol behim shivcha be'emet, v'sim chalkeinu mahem, le'almon avonu shvatachim, Baruch atah Adonai, mishalom tach l'tzadikim. Yerushalayim Merecha Barachim Tashu v'tishkol Kator Kasher Dibarta u'v'nei Ota b'karov v'yam b'yon Olam v'chisei David Meher l'tochot Tachim Baruch atah Adonai Bonei Yerushalayim Etzemak David Avdecha Meher Tasmei Karashuatecha Kedeshuatecha Kivu Hayam Baruch atah Adonai Matzvei Keren Yeshua Shema Kolenu Adonai Eloheinu Chutz Rachem Aleinu v'kabarachamim Ratzon et Tvilateinu כי אל שומע תפילת רחמים אתה מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים ברוך אתה אדוני שומע תפילה ורצה אדוני אלוהינו מעמך ישראל תפילתם ישר עד ודאי דבר ביתך תפילתו ברא תקראת רצון ותראה רצון תמיד עבודה ישמך ותחזן עינינו שיחה לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזה שכינתו לציון מודים אנחנו לה כבינו לך ויהיה כולם יברך יתרמן שמך מלכנו תמיד לעולם ועד ולנו חסר היה לשמך באמת ישועתנו עזרתנו סלע ברוכת אדוני הטוב שמך לכן להודות אלוהינו לאבותינו ברכנו ואבינו וממשלך בתורה וכתובה על ידי משה עבדך המורה מפרעה ובקונים עם קדושך כאמור יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום שים שלום בעולם טוב וברכך חסד רחמים בין כל ישראל עמך ברכנו ואבינו כולנו כאחד באור פניך כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים יעמד חסד וצדקה ברכה וחיים חיים שלום וטוב בעיניך לראות את עמך ישראל חי בך בכל שעה בשלומך ברוך אתה אדוני ברך את עמו ישראל בשלום יקדע שמי רבה ביומא דברך ירתם למך מלכותי בחייך ובכל נחית וכל בית ישראל בא עליו בזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רב מבורך למען ביומא יברך ישתבח יתברך ויתרומם נעשה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שרינו קודשה ברכו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירם ביומא ואמרו amen. We turn to our concluding prayers in our prayer book. We go to the words of Ashrei on page 78. Ashrei yoshev betecha ulu chasela Ashrei amshekala Nadila dermi armechal Zecher Abdul Yamin Tova Nana Kol Rakama Kol Nana Machot Khamachot Poter de Matzah Kolrata Dadikon Nana Kol Rakama Nana Kol Tila Adonai Rabbi Baruch Kabasar Kachon Venach Devargam Tavid Olam Hallelujah Lematzach Mizmor David Yenechanai Montserrat Vitzchon Hashem Eloheinu Yaakov Venach Hashem Adonai Bechol Naskir Hem HaGarav Navol Navanach Tekomen Todel Lenai Hashem Melech Alinu V'Yom Koreinu Uvadet Zion Goel Hashem B'Shei Yaakov Adonai Vanim Bertim ויתה הקודש יושב תהילות ישראל וקרזל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צאן לארץ כבוד המקדים מימין קדיש שכינתה קדיש ארתו עובד גבורתי אדוני מלמיה אדוני צבאות מלא כל הארץ וקרא ותעשני רוח אשרי אחרי כל רעש גדול ברוך כבוד אדוני ימים כבוד ברכי אדוני מכבוד בית שכינתה ויושב בלביר כל חמצה קהילת אדוני ולסלח לך וחסד לכל קוראיך צדקה צדקה לעולם אדורתם אמן
Adonai tzvot imanu meskav lanu elgel Adonai tzvot Hashem batei b'abach Adonai Hashem melech alenu v'yom korenu Baruch hu Eloheinu v'rachim mekabol davi odinu metorim Yireh tzama v'nechal Adonai Eloheinu v'leim v'alteinu shinu shinu davi olam hazeh v'niskanech alenu v'rei nikam v'racham v'nishu Baruch HaVe'Geber Shabbat Adonai 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 V'Yechol V'Yechol Adiyad Ki B'Yad Adonai Tzor Lamim V'Yivdechu B'Chol Yodin Shemecha Ki Lo Azaf T'Torah Shech Adonai Adonai Chavetz Laman Kiko Yagdil Torah V'Yadir Mikdav Yigdash Merabah Me'amad Yirach Yodem Lamnech Malchutei B'Chayechon V'Mechon V'Chayin Echol Beit Yisrael V'Magalav V'Zman Karev V'Imru Amayim Yehi Shmei Ram Barach L'Mamei Omaya Yibaram Yishavam Yidbar V'Jamam Yinasei V'Dadar V'Dalev V'Dalal Shmei Kucha B'Chu Leila Mikol Berchata V'Shirata Tush Berchata V'Nechamata Adam Miram B'Yamav V'Imru Amayim Tika Batrot Israel, Kavano Shemai Vimru Amen, Yesh Lamar Min Shemai V'Chaim Aleinu V'Kol Israel Vimru Amen. Oseh Shalom V'Mirav V'Yaseh Shalom Aleinu V'Kol Israel Vimru Amen. On page 83 is the Aleinu. If you're able to rise, please do so at this time. Aleinu leshabeach ladon hakol atei kedula leotzeh breshit shelo asanu k'giyeh harato velo samanu משפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגור עלינו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לבני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נולד שמיים ויוסד הארץ משה וגרו בשמיים ממעל שכינת ארצו קווי מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמן מלכנו וזולתו ככתוב בתורתו ודעתיו וספרותם אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Mourner's Kaddish is found on page 84. If you are in mourning or observing a yortzeit, an anniversary of a death, or would just like to say Kaddish for a loved one, a friend, or a family member, please join me if you're able. Yitgadal v'yitgadash shemei rabam, v'yamad v'yivrach yerotei v'yimlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael, ba'agala v'zman karev v'yimru amen. Yehi shmei rabam v'varach le'olam u'me'omaya. Yibarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitramam v'yinasei v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei nekudsha b'chu le'elam min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiram b'yamav v'yimru amen. Yehi shlama rabba min shemayim v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru amen. Yoseh shalom b'mamav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru amen. The psalm for the day, Psalm Wednesday, is found on page 87. Hayom Rebevi Shabbat Shabbalovim Beit HaMikdash Al Nikamot Adonai Al Nikamot Avi Al Nikamot Bye, Adonai Lam Miskavalei Tzorel Mechosi Vashavilovim Leonam Mechosi Lechunaran and Adonai Nariel Tzorishainu Kamafana Betota Bizmarod Narielo Ki El Gado Adonai Melagadol Akol Elohim. The final mourner's Kaddish this morning is found on page 100. And again, if you are in mourning, observing a yortzeit, or would just like to say Kaddish, please join me if you're able. Yikadal v'yikadash merba, v'yamad yivrach yerotei v'yamich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'yimru amen. Yehi shmei rabba mevarach le'olam u'me'omaya.
Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmini kutcha brichu. Le'elam min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata. Ta'amiram b'yama v'imru. Amen. Yeh shlama rabba min shemaya. Chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'marmav hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. And may God give comfort to all those who mourn, here at home, across the world. And together we say, Amen. I want to thank everyone for joining me this morning. We're going to move into meditation now. Very happy to have Cantor Barron join us for meditation this morning. He's just logging in now. Cantor Barron, good morning. How are you? Bye. How are things with you this morning? Everything's great. Thank you very much. Yes, it's a beautiful morning. Thank you for your beautiful davening, especially Psuke de Zimra this morning. Was very heartfelt and inspired, so I appreciate it. Thank you. No, my pleasure. And I'm really glad to have you join me for meditation this morning. What do we have on tap today? So this morning, a brief teaching from Meorei Naim, the work of Menachem Nachum of Chernobyl, and the meaning of the word atah. That sounds fascinating. I look forward to listening to that. Thanks, I'm going to go ahead and turn it over to you again. Thank you, everyone who's Great. joining us on Facebook and on YouTube. Please stick around for meditation with Cantor Barron. And if you'd like the Zoom link, because we have friends who are can be participate through Zoom, you can go to the VBS website and access the Zoom link there. Again, thank you, Cantor Barron. Boker Tov. Good morning, everyone. Meorei Naim, who was an 18th, it's really Menachem Nachum. His work was called Meorei Naim, Light of the Eyes. And his teaching is from the late 18th century. And he asks, when we sit quietly, when we acknowledge the life force that is within us, and I'm letting people in, Boker Tov, when we acknowledge that life force within us, that we should ask a question: who is this life force within us? Is it not the blessed Creator? We talked about this yesterday in our meditation group, which meets at 10:30 on Tuesdays, when you're invited to join us. But regarding prayer, it's really about the word atah. So we all want to have a deeper prayer experience, and that's why we're participating this morning. And so one way to do that, I suggest, is when you come to the word atah, we're talking to God generally, almost all the time when we see the word atah in prayer. It tells us that our prayers are supposed to be in communication with someone or something else, depending on your view of how to think about God. And so when you see the word atah, and it happens, of course, hundreds of times in our morning service, how do we direct our hearts and say you, capital Y in English, right? Y-O-U. How do we really mean you? How do we have that communication? If I were to talk to you now and look off to the side, I would not have that same impact. I wouldn't have the connection with you that I have when I look into the camera. And so, if you will, look into the camera when you talk to God. It's a suggestion. And of course, we have many opportunities to do that. So in the morning blessings this morning, for instance, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzalmo, that your image, I am made in your image, that you reside within me. So if that's the case, Baruch Atah, we have a point to aim our prayer at. And I think it's really critical. And of course, in the Amidah, if we say, Baruch Atah Adonai, Rofei Chole Amo Yisrael, that you heal the sick in our community, who's the you? Y-O-U. And so I suggest to find a bracha this morning. It could be a Shehechianu bracha. It could be something from the morning prayers. It could be from the Amidah. Or it could simply be Baruch Atah, and you fill in the blank.
with something that you feel. So that is my suggestion for this morning. If you'd like to begin with this internal question, who or what is this presence within me? Is it not the blessed creator? And if the blessed creator is in fact present in me, with me, around me, then how much more impactful is it to say Baruch Atah? So let's begin with feet flat on the floor, breathing as naturally as you can. Just drink in this blessed moment. And we'll take about 1 minute right now just to be present, to look inside, to quiet the mind, to notice, just notice what is going on with you without judgment. Let's sit for 1 minute. And now the question, who is this life force in me? Is it not the blessed creator? Baruch Atah Adonai. I'll let you take it from there. We're going to take 10 minutes of meditation now.
Hasidic tradition teaches that our morning prayers actually set us up for the whole day. So if you can, well, we all have busy lives. Take a few moments of prayer every morning. It really sets things right, puts things in order. It's like cleaning up your desk or your kitchen, or making your bed. It's part of the process of straightening out our minds and putting our souls in order, I guess you'd say. Nice to see everyone. Esther, Ozzy, and Lynn here. And if you're on Facebook or YouTube, Boker Tov, and have a beautiful day. See you all soon. Thank you. Bye. Bye. Thank you. What a nice start to the day. Thank you.